আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা থিওরি অফ অটোমাটা অর্থাৎ থিওরি অফ কম্পিউটিং এর বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে হলো আমাদের থার্ড অধ্যায়, যেটা হলো দ্য থিওরি অফ অটোমাটা। ইন দিস চ্যাপ্টার we begin with the study of automation. We deal with transition system, which are more general than finite automata. We define the acceptability of string by finite automata and prove that non-deterministic finite automata have the same capability as the deterministic finite automata as far as acceptability is concerned. Besides, we discuss the equivalence of Mealy and Moore machine. Finally, in the last section, we will give the algorithm to construct a minimum state automation equivalent to a given finite automation. Actually, automation means the automation most generally, if we want to define the of an automation, that is, automation is a system where energy, materials, and information are transformed, transmitted, and used for performing some functions without direct participation of man. Actually, কম্পিউটার সায়েন্সের যে ডেফিনেশনটা অটোমেশনে, বিকজ কম্পিউটার itself is a automated machine. That means computer also a automated machine, and if we want to define in computer science definition, it, it is a discrete automation. Discrete automation, which we at instant of time t1, t2, or t3, if we input some value like I1, I2, I3, or IN, it will be in some state like Q1, Q2, Q1. Then we will get output O1, O2, and ON. This is the model of discrete automation. The characteristics of automation, now I will try to discuss or describe. That is, number one, input. Input, how we will enter data into system through input device or input unit, that is at each of the discrete instant of time t1, t2, or sorry, I1, T1, T2, Tm, and the input values, if I1, I2, I1, each of which can take a finite number of fixed values from the input alphabet signal, are applied to the input side of the model. An output O1, O2, OQ are the output of the model, each of which can take a finite number of fixed values from an output. And steps at any instant of time. The automation can be in one of the state like Q1 or Q2 or Qn. And state relation, the next state of automation at any instant, sorry, next state of automation at any instant of time is determined by the present state and the present input. তার মানে আমরা যখন ইনপুট দেই যে কোনো একটা ভ্যালুকে, সেইটা নির্ভর করে, ডিপেন্ড করে প্রেজেন্ট স্টেট, প্রেজেন্ট ইনপুট এবং প্রেজেন্ট স্টেটের উপর। তাহলে আউটপুটটা কি হবে? আউটপুট রিলেশনটা, আউটপুট ইজ রিলেটেড টু আইদার স্টেট অনলি অর টু বোথ, and the input and the state. It should be noted that at any instant of time, the automation is in some state. One reading an input symbol, the other automation moves to the next state, which is given by the state relation. Consider the simple shift register. Now we'll consider the shift register as a finite state machine.
There are serial input, 4-bit shift register using D flip-flop, and serial output sequentially, how serially we can input and we can get output. That is the problem. But how we will solve this problem? The shift register can have 2 to the power 4, that means 16 states hexadecimal level, and one serial input and one serial output. The input alphabet sigma is 0, either 1. Then the output alphabet O, depending O equal to you have 0 or either 1. These 4-bit serial shift register can be further represented like shown in figure. The shift register as a finite state machine. Description of finite automation. Finite নির্দিষ্ট একটা ইনপুট স্ট্রিং থাকবে, নির্দিষ্ট একটা স্টেটে যায় শেষ হবে। যেহেতু আমরা আগেই স্টেট রিলেশনে বলে আসছি, ইনপুট স্ট্রিংটা ইনপুট ভ্যালুটা ডিপেন্ড করবে ইনপুট স্টেটের উপর। তাহলে যেটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো যে ডেসক্রিপশন অফ ফিনিট অটোমেশন। Analytically, a finite automation can be represented by 5 tuples. Q, capital Q, যেটাকে আমরা বলি set of state, মানে Q0, Q1, Q2, Q3 up to Qn, এটাকে ডিনোট করি আমরা ক্যাপিটাল Q দিয়ে। আর সিগমা যেটা সিম্বল, সাম অফ সিম্বল, সেইটা ভ্যালুটা সিম্বল মানে কি আমাদের এরকম আমরা আগেও বলে আসছি যে theory of computing এর যে মেইন বেসিক এলিমেন্টসগুলো আছে, দ্যাট ইজ আলফাবেট, স্ট্রিং এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। আলফাবেটটা কি সেট অফ সিম্বল, আর স্ট্রিংটা সেট অফ সিম্বল চুজেন ফ্রম সেম আলফাবেট, and language is a set of string. I mean alphabet, the symbol we can denote a sigma or sum of যেটাকে বলি 0 অথবা 1 অথবা a b c d, ক্যাপিটাল a b c d, মানে লর লেটার হইতে পারে। দ্যাট মিন্স ডেল্টা, থার্ড একটা Q0 and F. There are 5 levels. The Q, capital Q is the finite non-empty set of state. Sigma is the finite, finite বলি আমরা, finite non-empty set of input called the finite input alphabet. Delta is the function which maps Q into sum of into Q, and it is sigma, Q into Q. It is usually called the direct transition function. Actually আমরা যখন কম্পিউটার ডাটা দেই, ডাটাগুলো কোথায় যায়? যে কোনো একটা স্টেটে যায়। তাহলে স্টেটের সাথে যদি আমরা বলি ইনপুট ভ্যালুটা, এই ভ্যালুটাকে আমরা সিগমা দ্বারা ডিনোট করি। সিগমা ইন্টু কিউ কোথায় যাবে? আরেকটা স্টেটে যাবে, মুভমেন্টের ট্রানজিশন হয়, তাহলে কিউ। তার মানে সিগমা ইন্টু কিউ, দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন। অ্যান্ড কিউ নোট কোথায় থেকে আমরা শুরু করবো? একটা ইনিশিয়াল স্টেট থাকতে হবে, that belongs to capital Q. Q0 belongs to Q, and final state destination টা কি আমাদের? Last final state টা কোনটা? That is destination. The subset of Q is the set of final state. It is assumed here that there may be more than one final state. Final state একের অধিকও হতে পারে। That is final block diagram of finite automation. Is this number of cell is a one symbol, that is called string being proceed. It is called a input tape, and one finite control and reading head. This is the components of finite automation. The finite automation input, reading head, input tape, reading head, finite control, then transition system. If you start 0 input to the system, a transition system looks like Q0. If you from Q0, then if you see that arrow is an initial state. That means Q0 is our initial state, and final state denote double circle.
That is Q1 is a final state. If you input some string from Q0 and it will finish Q1 and ট্রানজিশন সিস্টেমটা কিরকম হবে সেটা দেখার জন্য আমরা একটা ইনিশিয়াল স্টেট থেকে একটা ফাইনাল স্টেট পর্যন্ত পৌঁছাইতে একটা স্ট্রিং কিভাবে ট্রানজিশন হয় সেই ট্রানজিশন সিস্টেমটাই আমরা আজকে দেখব। তাহলে ট্রানজিশন সিস্টেম দেখার জন্য কনসিডারেশন একটা এক্সাম্পল দেখি, এক্সাম্পল 3.2, কনসিডার দ্য ট্রানজিশন সিস্টেম গিভেন ইন ফিগার। That is, here is 4 steps: Q0, Q1, Q3, and Q2. Sorry, Q0, Q1, Q2, and Q3. Here, initial state with, is Q0, and final state is Q3. Now we will determine some one string how it's accepted by this machine, and determine the initial state, the final state, and the acceptability of 101011 or 111010. There are two strings. Now we will input from Q0 and then how it accepts Q3. We will explain now. Solution. The initial state are Q0 and Q1. There are only one final state, namely Q3. সেকেন্ড ইনিশিয়াল স্টেটও আমাদের Q1, Q0 হইতে পারে, Q1ও হইতে পারে। এখানে যে আরেকটা এরো দেওয়া আছে দেখা যাচ্ছে, তার মানে Q0 and Q1 দুইটা আমাদের ইনিশিয়াল স্টেট। দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান ফাইনাল স্টেট, একটা ফাইনাল স্টেট আছে, বাট ইনিশিয়াল স্টেট এখানে দুইটা। তাহলে the path value of Q0, Q2, Q3 is 101011 as Q3 is the final state, and 101011 is accepted by the transition system, but 111010 is not accepted by transition system as there is no path with value 111010. Note, every finite automation there are 5 tuple initial set of step Q, input symbol sigma, delta, Q0, and capital F can be viewed as a transition system. Now we will know about the details of properties of transition function. Properties কি প্রপার্টি থাকতে হবে ট্রানজিশন ফাংশনের ক্ষেত্রে, কোন কি ধরনের প্রপার্টি আছে, দুইটা প্রপার্টি এখানে আমরা দেখব। তো প্রপার্টি 1 and প্রপার্টি 2। প্রপার্টি 1 ডেল্টা, the empty string যেটা আমরা Q is the finite automation. This is mean that the states of the system can be changed only by an input symbol. And for all strings W যেটাকে আমরা বলি string, input symbol A, that is W Q A, sorry delta Q A W। এখানে Q থেকে আমাদের শুরু হবে ইনপুট স্ট্রিংটা, এন্ড স্ট্রিং এর ফরম্যাটটা আমরা জানি না, কিন্তু এখানে একটা প্রপার্টি দেওয়া আছে A W। W মানে কি, এটা লেন্থ অফ স্ট্রিং কত হতে পারে আমরা জানি না, 5টা ডিজিটের হতে পারে, 6টা হতে পারে। তাহলে A W এ থেকে শুরু হবে, এটা হয়তো এ এ বি বি সি সি এরকম প্যাটার্নে হইতে পারে স্ট্রিংটা, হইতে পারে এই স্ট্রিংটা যে কোনো একটা বাইনারি ডিজিটের হইতে পারে। তাহলে কি করবে সে, প্রথমে ফার্স্টলি একটা ফাংশন ট্রানজিশন হবে, ডেল্টা কিউ থেকে প্রথম সিম্বল যেটা এ এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, বাকি থাকে কি রেস্ট অফ দ্য স্ট্রিং ডিজিট, সেইটা এক এক করে সে অ্যাকসেপ্ট করবে। আর স্ট্রিংটা স্টেটের রিলেশনটা চেঞ্জ হতে পারবে। সিকোয়েন্স অফ স্টেট উইল বি চেঞ্জ বাই দ্য ইনপুট সিম্বল। সেটা আমরা আগেই বলে আসছি যে স্টেট রিলেশনটা কি। স্টেট রিলেশন দেখেন, স্টেট মুভমেন্টটা চেঞ্জ হয়, ডিপেন্ড করে সেটা ইনপুট স্ট্রিং এর উপর। এখন আমরা কিছু ডিটেলস এই যে এখানে দেখি আমরা সলিউশনটা। এক্সাম্পল, কনসিডার দ্য ফিনিট স্টেট মেশিন হোল্ডস ট্রানজিশন ফাংশন ডেল্টা। এখানে কিছু কিউর ভ্যালু দেওয়া আছে, ক্যাপিটাল কিউ, Q0, Q1, Q2, Q3,
ইনপুট সিম্বল যেটা আমাদের দেওয়া আছে 0 অথবা 1, ফাইনাল স্টেট দেওয়া আছে কিউ নট, অ্যান্ড গিভ দ্য এন্টায়ার সিকোয়েন্স অফ স্টেট ফর দ্য স্ট্রিং 110001। এরকম প্রবলেম আপনাদেরও এক্সামে দেওয়া থাকবে, সেইগুলো ট্রানজিশন সিস্টেমটা দেওয়া থাকবে টেবিলটা, আপনারা সলিউশনটা বের করবেন। তাহলে এখানে স্টেট দেওয়া আছে আমাদের কিউ নট, কিউ ওয়ান, কিউ টু, কিউ থ্রি, আর ইনপুটগুলো 0 অথবা 1 দিয়ে আমরা রিকগনাইজ করবো কোন স্ট্রিংটা, এই দিস স্ট্রিং।